많은데 한국보다. Empty. So now we have oil on the top surface. So now that we have the bearing is filled, we have the platter filled. Now we can fit the motor. So the Klimax LP12 comes with the radical power supply, which is behind you. It's an external power supply. It powers the radical motor, it powers the DC motor, and it also powers the Eureka phono stage as well. 이제 모터를 장착을 할 거고요. 저게 이제 유레카랑 그다음에 레디칼이 이제 전원부인데요. 그게 DC 모터랑 그다음에 유레카까지 같이 다 전원부 모터. So for Magic LP12, for Accurate LP12, we use an AC motor. For Klimax LP12, we use a DC motor. So AC motors are less noisy and more stable, but they put out more electromagnetic interference. DC motors are noisier and they are less stable, but we can fix that with engineering, but they put out a lot less magnetic interference. 그래서 최상위 모델만 지금 DC 모터고 나머지 두 모델은 AC 모터인데요. AC 모터 같은 경우가 이제 노이즈도 없고 이제 컨트롤하기도 더 쉽고 한데 그 대신 이제 자기장에 영향을 줘서 이제 음질에 영향을 미치기 때문에 조절하기가 이제 쉽지 않은데 저희가 이제 DC 모터 같은 경우는 여기에서 이제 그런 것들을 다 조절을 해서 디자인하고 있기 때문에. So you can see the motor has a cutout that matches the angle of the keel subchassis. 그래서 모터가 이제 앞에가 잘려져 있는 스트레이트한 부분이 있는데 그게 이제 보드에 맞춰져서 나오고 있습니다. So there are two screws which hold the motor. So fitted using the T10. So all I'm looking to do is make sure that the motor is central in the hole. 네, 모터가 이제 센터에 잘 잡혀서 구멍에 맞춰서 다 들어가 있는지 확인하고 있고요. That's the motor fitted. So we have two wires that hang from the motor. One goes to the on-off and power and speed switch, and one goes to the tachometer. Sorry, the tachometer is 모터에는 선이 두 개가 있습니다. 하나는 전원 쪽으로 연결이 되고요. 하나는 이제 타코미터에 연결이 되게 됩니다. So this is the tachometer. So the LP12, Klimax LP12, monitors its own speed. So it checks every rotation. 그래서 타코미터가 들어있기 때문에 한 바퀴씩 돌 때마다 항상 스피드를 자체적으로 체크를 하면서 맞춰간다고 보시면 됩니다. So again, two Torx T10 screws. 이번에는 또 이제 위에 스크루가 두 개가 있고요. So total of 4 screws holding the motor.
So there are two screws holding the motor and two screws holding the tachometer. 오케이. 네, 모터용 2개, 그다음에 타코미터용으로 나사가 2개가 있고요. Okay. So now we have the blue and red screw, blue and red wire. Sorry. So these can be tricky. Okay. So these come through the top to fit to this connector here. 네, 그래서 위로 이렇게 2개가 나오게 되고요. So on the circuit board, it will tell you blue, red, which one goes where. In here. 그 보드에 빨간색, 그 다음에 파란색 어디로 낄지 나와 있습니다. So red on the bottom, 빨간색이 밑이고요. so our two wires are now fitted. Not very well in that case, so do it again. And they locate underneath this. Okay. So our red and blue wires are now fitted to the circuit board, routed underneath to the motor. 그래서 낀 다음에 저렇게 저 플라스틱 사이로 이제 갈무리해서 선 정리까지도 한다면 이제 완벽하게 된 상태고요. So now we can fit the switch. 이제 스위치를 조립을 하겠습니다. So the third wire coming from the motor fits to the switch, which you can do by feel. 느낌으로 구멍을 찾아서 껴넣으시면 되고요. And then you can sit the cable into the channel that runs round the outside. 네, 그래서 이제 왼쪽 위에 구석에다가 이제 선을 갈무리를 하실 수가 있고요. So now we 선 can 정리가 굉장히 중요합니다. now we can fit the clamp around the cable. 이제 케이블 뒤 이제 클램프를 설치할 수가 있고요. Okay, so our cable is now secure. 케이블이 이제 어느 정도 잘 마무리가 됐고요. So our motor is now fitted, ready to go. Now we can fit the wiring strap. 와이어링 스텝을 낄 수가 있고요. So it's held with 4 screws and 2 bolts. 4개의 나사와 2개의 볼트로 이루어져 있습니다. 지금 선 길이나 이런 것도 이렇게 다 완벽하게 되게끔 되어 있는 상태고요. 네. 나중에 보시면 아시겠지만 지금
저기 있는 와이어들이 저 안에 다 들어가야 되기 때문에 저 위치를 잘못 잡게 돼서 나중에 낭패가 생길 수도 있어요. So you can see this side there is no paint, and this side is painted. The side with no paint is closest to me because this is our earth point. 저게 이제 그라운드고요. 예, 저렇게 보시면 한쪽은 페인트가 안 돼 있고 한쪽은 돼 있거든요. 그래서 페인트 안 돼 있는 쪽이 앞쪽으로 오게 예, 그렇게 하시면 되고요. Okay. 뒤쪽에 볼트가 하나 들어가고 Two bolts, two nuts, sorry. Everything is hand tight here. Everything is hand tight. 예, 이번에는 다 약간 타이트하게 조여주시면 되고요. 아까 약하게 했던 거는 그 보드 자체가 MDF라 나무가 쪼개질까봐 그런 거였는데요. 예, 이번에는 이제 킬 베이스를 사용을 했기 때문에 So we have a small earth cable that we fit that goes from this this point here to this point here. 저게 이제 그라운드고요. Yeah, there's a ground on the keel itself. 킬 베이스 자체에 이제 그라운드가 있다고 합니다. 그래서 이제 저기랑 베이스랑 연결을 하는 거죠. So we make sure that this cable comes all the way out in this direction towards the right. 그래서 케이블이 오른쪽으로 이렇게 나오게 해야 됩니다. And then we attach the other end to this earth point here. 길이나 이런 게 정말 딱 맞춰줘서 나와 있어요. So when I'm tightening this, I'm going to make sure the cable points to the left. 그래서 이제 케이블이 왼쪽을 향하게끔. So once the cable's fitted, if I push my fingers this way and put a bend on the cable, like this, it keeps the cable away from everything, it won't touch anything, and it still maintains a good connection to the earth point. Can you do it again? Sure. So position. if the cable is hanging, 케이블을 연결한 다음에 저렇게 지금 나와 있는데요. what I'll do 그러니까 is, 가까운 쪽을 오른쪽으로 밀고 이런 식으로 하면 so I've now got a Z bend in the cable. Yeah. 그래서 Z 모양의 이제 밴드가 생기면서 이제 서로 So this keeps the cable 가까워져 away. 있고, Keeps the cable away from everything that moves. 모든 움직이는 파트와 떨어져 있게 케이블이 이렇게 되고요. We've got one last earth cable to fit, the one that connects to the baseboard. 이제 베이스보드에 연결이 되는 그라운드가 또 하나가 들어가게 됩니다. 둘 다 앞쪽에서 시작이 되고요. Okay, so everything is now fitted. So what we can do now is we can fit our tone arm. 이제 토남 차례이고요. So tone arm is Eureka 2. Sorry, Ecos SE. I was looking at this. So, 이건 이제 에코스 SE 스페셜 에디션인데요. so the Ecos SE has a titanium arm tube, stainless steel high precision bearings. Ivor, who started Linn, used to challenge people if they could bend the titanium arm tube, they would get a free LP12. No one has ever had a free LP12. 저기 소재는 티타늄 소재로 만들어져 있고요. 베어링은 이제 스댕으로 만들어져 있는데 여기 회장님이 저거를 구부러뜨린 사람한테 LPC 공짜로 주겠다고
해왔는데 이제까지 한 번도 못한 사람이 없다고 합니다. So the Candid cartridge is a top of the range cartridge. The cartridge pushes up from underneath and has the connection wires already attached to it. 저게 이제 최상위 바늘인 캔디드이고요. 박스에서 이렇게 밑에서 위로 올리면 위로 올라오는 구조로 되어 있고 선은 이미 저기 같이 연결돼서 들어 있습니다. The Candid has a 3-point fixing, and with the ECOS tone arm, 1 point is fixed, so the cartridge can only fit in one place. 그래서 이제 연결은 뭐 나사 3개 그런 식으로 하게 되는데 그 중에 이제 하나가 아예 고정을 시키는 역할을 하기 때문에 움직이거나 뭐 이러진 않습니다. So we will fit the connections. So the length of cable on the Candid means that you don't have to twist the cartridge like we did earlier. 이번에는 케이블 돌리시면 안 돼요. 짧아요. 이번에는 그냥 꽂을 수 있게 그렇게 디자인되어 있습니다. 이게 아니에요? 반대 아니에요? 반대로 되어 있고. 이것도 리페어 킷에 들어있어요. 이것도 한번 확인해봐야겠다. 저기 있을게요. So again, the cartridge can only be fitted in one place, it cannot move. Once it's fitted, just hand tight. 움직일 수 없습니다. 그냥 고정이 되어 있는 거기 때문에요. 나사만 맞춰서 넣으시면 딱 맞는 구조로 보시면. Very simple with the 3-point fixing. Now we can drop our arm in. Out of place.